Nĩ ngatho na ngĩkũgeithia na ngeithi cia mwanya mũno mwĩroreri wa Murugi TV na ngĩkũnyita ũgeni gũkũ metha-inĩ ya Murugi TV mohoro hwainĩ. Ũmũthĩ narĩo akĩrĩ tarĩki 11 mweri arĩ wa Septemba kana wa kenda mwaka wa 2023, ngakĩhoka atĩ mũthenya waku nĩ wa gũtwarithia na njĩra njega. No mbere ndaya njĩtĩkĩrie twamũkĩre mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Maabitha a mbirarũ matoĩkaine kwĩrĩkana gũkuana nĩ thutha wa ngari ĩrĩa marahũthagĩra kũranga nduthũki ĩrĩa ĩrĩkanĩte gũtegwo nĩ Al-Shabab kaunti-inĩ ya Lamu. Na aikari a itũra rĩa Kabuko wadi ya Gesha Limuru kaunti ya Kiambu kũrũrũngana magĩtetia wagi wa hinya wa thitima kwa mĩeri ĩrĩ rĩu. Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki gũthiĩ na mbere gũtĩtĩrithia maũgarũrũku itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia ũtungata ũcabithia-inĩ wa passport. Na kamĩtĩ ĩratereba mĩario ya ũiguano kũheo kahinda ga kiumia kĩmwe gũkorwo mathũrimĩte mawoni mothe ma mũingĩ mbere ya gũtemania riboti yao mbere ya kamĩtĩ ya gĩbũrũri. Na tũtanakĩanjĩrĩria ngakũririkania atĩ no ũkĩnyitanĩre naniĩ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Murugi TV, ona ũngĩkĩhiũka nginya kwa YouTube mohoro maya twage kũmemerekeria na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Ningĩ mĩtambo-inĩ kana ya Television nĩyo Signet Free to Air twage kũmemerekeria kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi, gũkũ nĩ mwena wa Lavington. Ningĩ kwamũkĩra rĩa kwanjĩta Mwangi wa Murugi, na tũkĩanjĩrĩria na riboti yake nĩ atĩ maabitha a rũhonge rwa mbirarũ matoĩkaine nĩ makĩrĩandĩkithĩtio gũkua na nĩ thutha wa gũkorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ kana gũtharĩkĩrwo nĩ itoi kũrĩa kaunti-inĩ ya Lamu. Kũrerĩkana atĩ maabitha a borithi marakĩrĩ mĩhang'o-inĩ yao ya mĩriũngo na kũrĩa ngari ĩrĩa marakĩhũthagĩra ĩragĩkorirwo ĩkĩranga nduthũki na ĩrĩa ĩragĩkoretwo kana ĩkanĩte gũkorwo ĩgĩtegetwo bara-inĩ nĩ gĩkundi gĩkĩrĩra mũkana kĩa itoi cia Al-Shabab. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde mwaria wa borithi kana wa mbirarũ ici mwena ũyũ nĩwe Zipora Kioko nĩ akiugĩte atĩ kana nĩ agĩikĩtie rĩtana kũrĩ mũingĩ gũgĩkorwo ũkĩnyitanĩra na maabitha aya itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkorwo makĩheana riboti o ciothe cingĩgĩteithĩrĩria gũkorwo magĩikia ngono kana kũhũrana na itoi ici na iria igĩthiĩte na mbere na kwagagia mũingĩ mwena ũyũ. Itharĩka rĩrĩ rĩũkĩte tu thikũ ĩmwe thutha wa mwene kandarathi ũmwe mwena ũyũ gũgĩkorwo nake agĩtharĩkĩrwo nĩ itoi ici mwena wa Hidbar bara-inĩ kana bara-inĩ ya Hidbar gũkũ mwena wa Goni. Na riboti ĩyo nĩ riboti ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere kwĩyumĩria, na no tũgĩthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia ũrĩa riboti ici iragĩthiĩ na mbere na gũgĩtũkinyĩra. Tũgĩtigane nayo rĩu tũkĩrongoreria ĩngĩ, na nĩ atĩ gũkinyanĩria mogarũrũku kũhũrana na ungumania gũcokia mwĩhoko na makĩria rũhonge-inĩ rwa ũthami hamwe na kũnyihia mũrigo wa maratathi ma ũcabithia wa passport nĩ imwe kana nĩguo muoroto witũ. Nĩ mĩario ya minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki, na nĩ thutha wake gũkorwo agĩcera wabici-inĩ cia rũhonge rũrũ rwa ũthami kũrĩa mwena wa Nyayo House rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na kũrĩa atĩtĩrithĩtie wĩheani wa thirikari na makĩria rũhonge rwake gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ makĩhũrana na ungumania na makĩria wabici-inĩ ĩno na gũcokereria mwĩhoko wayo kũrĩ mũingĩ. Nĩ riboti tũkĩharĩrĩirio mwandĩki Tuti Maina wa Mũcwe. Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ĩgĩtongorio nĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra Akenya othe nĩ makinyĩrwo nĩ motungata ma bata na ma kĩguni kũrĩ o hatarĩ gũthĩnĩka ona engwe gũthumbũka. Kwa mũhiano, ũmũthĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ ahithũkĩire rĩngĩ nyũmba ya Nyayo gũthũrima mũtaratara wa ũcabithia wa passport nĩ ũrathiĩ na mbere wega, arĩ nĩ hamwe na kweheria nĩme. Kindiki augĩte no mũhaka thirikari ya Kenya Kwanza ĩtigĩrĩre nĩ wakinyanĩra. Kumana na kuonania wendi wake mũnene wa kũgacĩrithia sekta ĩno, Kindiki nĩ acereire wabici ya wandĩkithia wa motungata ma tabarĩra cia mũingĩ nĩyo Directorate of Civil Registration Services gũthũrima ũkinyanĩria wa motungata ma wandĩkithia wa birth certificates ũndũ ũmwe na ĩrĩa ya gĩkuũ, itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra Akenya arĩa maretha certificate ici nĩ maciamũkĩra hatarĩ kĩgirĩko ta mũtugo. Nyũmba ya Nyayo na kũrĩa passport ikoragwo igĩcabithio gũkoretwo na ungumania mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie Profesa Kithure Kindiki kũhithũkĩra nyũmba ĩno arĩo maita maingĩ nĩguo kũhũrana na ungumania ũyũ na gũkinyanĩrĩria ikĩro iria ciagĩrĩire cia mũrutĩre wa wĩra wa aruti a wĩra gũkũ. Mbica ĩrĩa ĩkoretwo ho nĩ ũraihu wa raini Akenya magĩetha passport ciao, gũcerithirie gũciona
undu uria watumire Profesa Kithure Kindiki kinya ikinya ria kuheana thikũ 10 gutigirira ucabithia wa passport makiria ma 40,000 uria utarikitio ni warikio, undu umwe na kuongererwo kwa aruti a wira tuko na muthenya gukinyaniria na kurika kwa wira uyu gatagati wa kurehe macini njeru cia gucabithia passport ici. Gukinyaniria na riu kuria umuthi Profesa Kithure Kindiki ahithukire nyumba ya Nyayo oro ringi, raini riu ni nyihite naruo ruhonge rwa uthami rukiruta wira na gikiro gutigirira passport ciothe ni ciacabithio na kunengerwo kuri ene. Kuri a Kenya angi kigio kia passport gikoretwo kimanyaririte kwa kahinda kanene, no riu Profesa Kithure Kindiki ni akinyanirie kiroto gia gutigirira ni macamukira na njira itari na uritu. Handu-ini ha Muthingi TV, riakwa ni Maina wa Mucwe. Na ndikio hihi woni waku ni uriku iguru rigi ndito ino na kuria Profesa Kindiki akionekete gukorwo agikirira na njira nene na makiria kwambika mihango ya guceraga nyumba-ini ino ya Nyayo House itemi-ini ria gutigirira ati ruhonge ruru rwa uthami ni rwa gicokeria mwihoko kuri muingi. No ukinyandikire ukinjire hihi ndikio kana we wanakigikora kana hihi passport yaku yanaikorwo igiikara guku kana hihi utungata o wothe wanagibatara ruhonge-ini ruru rwa uthami wanaikorwo ugitungatirwo na njira ihana atia. Kiaranirie nani kugerera mutambo witu wa Facebook @Muthingi TV na niguikorwo ngigutambura na tugithie na mbere ni ati kamiti ya miario ya uiguano umuthi ni gicokereirie giikaro kiayo kana giikaro kiayo na ni thutha wa ikorwo magiikiria thutha wa kahinda ga kiumia kimwe gutari gucemania. Gukiri uguo kamiti ino na makiria iria iragitereba miario ino kamiti iria ciragitereba miario ino cia kiubundi ni ikihetwo kahinda-ini ga kiumia kimwe gukorwo makithurima mawoni maria mothe makitengemanitio mbere ya gukorwo magitengemania riboti kuri kamiti iria yo nyene miario ino ya gibururi kuringana kana gukinyiria riu mawoni makiria ma 100 ya 42 nimo makineanitwo mbere ya kamiti ici cia kiubundi na iria iragithie na mbere na miario ino. Ni riboti tukiharirio ni mwandikiti witu ti Maina wa Mucwe. Thutha wa kamiti ya miario ya uiguano kwendekithiria muingi gutuma mendekithia mao kuri kamiti ino kahinda-ini ga kiumia kimwe kihituku, mendekithia 155 nimo maikitio ni a Kenya, 121 magitumwo kwetukira email, 29 makinengeranwo kwetukira bunge ya gibũrũri, 5 magitumwo kwetukira bomas, guku 13 maikorwo mecokerete. Riu kamiti ino igitigirwo mendekithia 142 maria mabatie gukorwo magithurimwo. So a total of 155 submissions that we have received, less what we call the double submissions, where you find they have submitted 2 copies, 13. So we have a total of 142 memoranda as reported this morning. These were done by various individuals. Some of the memoranda were by individuals, many of them by groups and institutions. Kumana na wigi uyu wa mendekithia maria muingi utabanitie mbere ya kamiti ino, riu uigiririki utigeirwo timu ya ubundi guthurima na gutigirira ni maiganirira na ajenda 5 iria ciakorirwo ikendekithio kwariririo itemi-ini ria kuiguithania thirikari oro hamwe na mung'ethaniro. As you can see, dealing with 142 memoranda is quite a task. And we immediately after this, the technical committees will go into session and do as much as they can. Mutongoria wa kiama kia Wiper na uria utongoragia timu ya Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka augite kwambiriria muthi wa mwambiririo ni magukorwo makiaraniria kinyi kuona ni magukorwo mamukirite riboti ya uthurimi kuma kuri timu ya ubundi, guku akiranira gutigirira ni maraniria na kuona kihonia gwa kahinda karia maiguaniire. The technical team is part of the work of this committee. So all we are saying is we allow them these few days to delve deep into the memoranda, while in fact allowing other Kenyans as well, so we don't lock out anybody, so that when we meet on Monday, it will be serious engagement. So we're of course aware of the time limit, very much aware.
riu maitho mothe merorereirie maumirira ma miario ino kumana na urugari uria ugiteho gatagati ka mioyo ino eri wigimaini na miario ino guku giikaro kiria kirigirwo kuhanika muthe wa mwambiririo gicungiriria gwitika gwa thikũ 18 hari iria 60 maiguanire gukinyaniria miario ino. And we have purposely decided to ignore external negative energy. And we will be coming back here on Monday to receive the reports of the various memoranda and then be able to make a decision on the way forward. Handu-ini ha Muthingi TV, riakwa ni Maina wa Mucwe. Nĩ ngatho Maina wa Mucwe nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega. Tũgĩtigane na icio tũkĩhiũke nginya kaunti ya Kiambu, na nĩ atĩ aikari a Ngeca Limuru gũkũ nĩ kaunti ya Kiambu nĩ magĩtabanĩtie mĩrũrũngano magĩtetia wagi wa ũtungata wa thitima kwa ihinda iraya. Kũringana na aikari a maugĩte atĩ kwa mĩeri ĩrĩ rĩu magĩkoretwo magĩikara nduma-inĩ, ũndũ ũrĩa ũgĩkoretwo ũgĩthararia na makĩria biacara oro ũndũ ũmwe na ũrutĩre wa wĩra mwena ũyũ, makiuga atĩ ona arutwo na makĩria a cukuru wa St Paul's nĩ magĩkoretwo makĩgũmĩrwo na njĩra nene kana makĩremwo gũthiĩ na mbere na mathomo mao na njĩra yagĩrĩire. Aikari a wadi ya Ngeca Limuru nĩ meyumĩrĩtie kũrũrũngana nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kwaga wa thitima mĩeri 3. Aikari acio moigĩte thengia ya kũria kambuni ya utambia wa thitima KPLC kũmacokeria thitima matigana kũhingĩrio wendi wao. Wakishiagi nafanya kazi ya posho mill, na kwa miezi 2 sasa tumekuwa tukisumbuka na stima, na wanakuja wanarudisha transformer within no time inachomeka tena, wanasema imeungua. Tukipiga simu kwa ofisi wanasema ati hii transformer wanataka kujaribu kama ni kuungua imeungua ama haiwezi fanya ama inaweza endelea na kazi. Wanasema wanagoja approve. Tumegojea, tumewapigia simu hawashiki. Kazi zetu zimesimama zote. Huku kuna masaiba, kuna watu wa supermarket, kuna masarun, kuna watu wa tiba wenye wanahitajiki kufanya kazi na stima, na kazi ya kila mtu imesimama. Mwana arĩa mahutĩtio hanene nĩ wagi wa thitima nĩ thukuru wa St Paul, ahũri biashara na arĩmi a ng'ombe cia iria, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie hathara nene na ũhagũku wa ũgitĩri gĩcigo kĩu. A student at St Paul's University, Daniel Mlama. Since stima zipotee hapa, kumekuwa na lot of insecurity kwa sisi students. Sana sana jana nimepita hapa hivi chini nikitembea hapa Santana. Jana nikipita hapo tu friend of mine amepoteza simu, kunyang'anywa juu ya kukosa stima. Saa hizi most of us tunafanyanga studies online. Hatuna stima, saa hizi hatuwezi fanya studies zetu online. Alafu hii areas for the past 2 weeks kumekuwa na kesi za fisi. Saa hizi hatuwezi tembea huku juu ati hakuna lights. At least wakati kulikuwa na light tulikuwa tunaweza tembea hapa usiku. One of the business persons over here, I run a supermarket called Shoppers Pride Supermarket. I've employed like 100 workers, and at the moment I've had to lay down like 50 of them. I've been forced to remain with 50% because I cannot be able to sustain them. Some of the ones that I've been able to sustain are the ones that you can see over here, because I'm really going through expensive charges to be able to install my generator and also to be able to fix my electricity bills and every other thing. So my point is that I would want this Kenya Power people to look at our area, because I can see our area, the population has increased because of our university over here. Now we don't have enough power. We don't have enough. We have so many, what do we call them, meters. We have so many meters because the population has increased. But unfortunately, we only have one transformer here. Mũingĩ ũcio ũrĩa ũihũrĩtwo nĩ matũkũya ugĩte nĩ ũkũhanda cira igoti-inĩ nĩguo kambuni ĩyo kuoerwo makinya ma kĩwatho. Toka hapa utatupata sisi kama wasimamizi, tutaenda kotini ndio hawa watu warudishiwe hasara ambayo wameendelea nayo. Kama sio hivyo, nafikiri tutaenda na tuseme kama ni wale wasimamizi wa hii area ya Limuru, kama wako kwa ofisi zao, lazima tutafanya hiyo communication na tuwaambie ile hasara wananchi wameenda hapa katika hii eneo lazima warudishiwe. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, yakwa nĩ Wambui wa Wanjiku. Nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega na tũgũkĩhoka atĩ ona mũingĩ ũyũ wa itũra rĩa Ngeca nĩ magĩkorwo thĩna wao makĩehererwo nĩ ndumanu. Tũgĩtigane na yoke nginyagia Kirinyaga, na nĩ atĩ arĩmi kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga matigũgĩkorwo magĩtũma thabarĩ ndaya nginyanagia thitoo-inĩ cia irio nyũmũ ya Thagana gũkorwo makĩamũkĩra bataraitha, kuona atĩ mũrigo ũyũ nĩ magĩkoretwo makĩhũthĩrio kana nĩ makoretwo makĩhũthĩrio. Ũndũ ũyũ
nĩ kũringana na mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya kaunti ĩno nĩwe Mũrĩithi Kĩbinga akiuga atĩ wona meyandĩkithia ũmũthĩ magũkorwo makiamũkĩra bataraitha ĩno na njĩra kana na njĩra yothe. Gũkĩrĩ ũguo bataraitha ĩno ĩgũkorwo ĩkĩendio na thogora wa ciringi 2,500 nao nĩ kũringana na uge wa mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi nĩwe Kero Hasame. Arĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga makĩambĩrĩria kwĩyandĩkithia ũmũthĩ kwamũkĩra bataraitha. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na ĩrĩa nene ĩhũthĩtie mĩhang'o ĩno. President witũ ngatho nĩ ũndũ nĩ supportire initiative ya governor witũ Anne Mumbi rĩrĩa request President William Ruto programs ciothe cia fertilizer icokio mashinani na kũhingũrwo store kũrĩa mashinani, na ndio the reason ni ũmũthĩ county government ĩra requested na ĩroya ayuthi aitũ mathiĩ mashinani mandĩke andũ na mandĩkithie farmers, na tũka request farmers ona ũrĩa wandĩkĩte tene wandĩkithĩtie tene tũrandĩke a fresh registration nĩgetha tũmenye demand ya fertilizer na area na nĩgetha tũmenye store citũ ũrĩa tũkũhingũra na kũrĩa tũgũciga nĩgetha andũ othe makorwo magĩkuhĩrĩrio nĩ fertilizer na mũthemba ũrĩkũ wa fertilizer ũrarĩkwaya area ĩrĩkũ mũno. Koguo tũra request farmers meyandĩkithie na namba nene. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ erĩga gwĩtĩkĩria thirikari ya kaunti gũthondeka thitoo iria bataraitha ĩno ĩkũrehwo rĩrĩa rĩikĩtio nĩ gavana wa igũrũ. Fertilizer ikifika inaenda kule Sagana, na Sagana ni mbali sana kwa wakulima wote wa Kirinyaga. Sisi tunataka kukuomba Mheshimiwa Rais, kama vile nilikuwa nakwambia, tukue na station hapa Kirinyaga, watu wa Geshogo wakuwe na mahali ya kulikujia. Kukuwe na station zingine kule kwa mafactory, kule upande wa Mwea kukuwe na kwingine. Na mimi kama gavana unajua nimejitolea vilivyo. Wewe ukisema left, mimi naendanga left. Ukisema right, mimi naendanga right. Ukisema forward, mimi naenda huko mbele forward. Your Excellency, mimi nataka kukuomba, mimi nitajitolea kutafuta store. Ukikubalisha watu wako, mimi nitafungua store kila mahali, ndio hawa watu wakuwe na mahali ya kuenda kupata fertilizer. Na mambo ya fertilizer amesema, Mheshimiwa, ukifungua store, mimi nitaweka fertilizer ya kutosha kila mahali hapa Kirinyaga. Na tuweke Kirinyaga Central, tuweke Ndia, tuweke Mwea. Ndeki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Kero Hasame orĩtie arĩmi kwĩyumĩria kwĩyandĩkithia mamũkĩre bataraitha ĩno ĩrĩa mekwenderio na thogora wa ciringi 2,500. Serikali yetu ikiongozwa na President William Ruto imeanzisha program ya kupatia wakulima, kuuzia wakulima fertilizer kwa bei nafuu. Inaitwa fertilizer subsidy program. Na hii program ni kurudisha bei ya fertilizer chini kutoka 7,000 ile ilikuwa tulilete mpaka 3,500, na hivi majuzi President ametoa tena kutoka 3,500 mpaka wapi? Mpaka 2,500. Ndeto iria arĩmi makenereire akiuga hau kabere bataraitha ĩno ĩrarehagwo no arĩmi a kahũa, no rĩu Kĩbinga oigĩte ĩkũheo arĩmi othe na matigwĩtĩkĩra ĩhũthĩrwo kũhũra ũteti ta ũrĩa gũkoretwo. Nĩ ngĩenda kũnyitĩrĩra mũtongoria witũ te gavana wa igũrũ mũno na president witũ nĩ tondũ nĩ matwĩrĩra ũhoro wa fertilizer. Kĩu nĩkĩo kĩũndũ kĩrĩa gĩtũrĩte gĩtũkinyĩrĩrie. Kawa gaitũ no karathũka nĩ kwaga thumu wa fertilizer wa raithi, tũkaremwo nĩ kũgũraga. Na ũguo auga gavana witũ wa igũrũ atĩ nĩ agũtũretera fertilizer. Ndĩngiuga fertilizer ũcio arete thĩinĩ wa mastore nĩgetha ona mũndũ ũrĩa atena kawa handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Wambui wa Wanjikũ. Nĩ ngatho tũgĩtigane na icio ciĩgiĩ ũheani wa fertilizer na rĩu tũkĩrongorerie ciĩgiĩ meharĩria ma mbura ya kĩboboto na ĩrĩa ĩgĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkiura gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ atĩ rũhonge rwa ũthuthuria wa mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo KALRO nĩ rũrutĩte mũkana wa wĩhũge harĩ arĩmi na makĩria rĩrĩ bũrũri ũgĩtanyĩtwo gũkorwo ũkĩamũkĩra mbura ĩno ya kĩboboto. Gũkĩrĩ ũguo nĩ makiugĩte atĩ na makĩria arĩmi a mbembe na arĩa makĩrĩ matũra matiganĩte kana mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ maya gũkorwo makĩhutio na njĩra nene nĩ mbura ĩno, kana hihi magĩkorwo matakĩrutĩte magetha mao. Na kũrĩ ũguo makĩranĩire arĩmi o ũrĩa wothe mangĩhota, na nĩ riboti ĩrĩa ĩkĩheanĩtwo
ni ndagitari Eliud Kilega na uria niwe murugamiriri munene wa ruhonge ruru rwa Carlo. We just completed a 5-year project last year whereby we did a lot of training of farmers on new technologies, innovations and management practices. So we believe that they are ready now to be able to move from subsistence to commercial farming. Our main support will be provision of our technologies through either planting materials, livestock breeds, and of course training on best management, training on value addition. So using our systems, we are able to communicate with farmers using technology. So we can send SMS, mass SMS to all farmers, especially like now we are seeing that we are expecting El Nino. There is a very good harvest, especially in the North Rift. If we don't harvest in good time, we are going to lose that crop. So we've been sending messages to farmers to tell them to prepare to harvest their crops as soon as they are ready because of the El Nino that we are expecting. Where the government is purchasing dryers, that will assist so much because if the rains start in October, all the way to December, that's the harvesting season normally. So as an organization, we have given them information to be able to harvest early, dry, because if you harvest maize when it is wet, you get a lot of aflatoxin contamination, which is a very high risk. Haya, macio ni mehariria ma mbura nene na iria gitanyitwo gikorwo ikiura guku bururi-ini na tugukihoka ati ona arimi ni magwikorwo makiruta magetha mao matigagithukire migunda-ini. Tugitigane na icio ona tukirongore riboti ingi igi magoti na ni ati a Kenya ni makiauritwo murigo munene wa nyongera ya mathire ma magoti na iria kana na maria mangikorwo matarihite kuma mweri wa Januari tariki 23 mwaka uyu. U ni kuringana na mutongoria wa bururi ni ndagitari William Ruto na uria waniriire ikinya riri hindi ya uruguria wa mubango wa urihi kana na ucenjania wa mbeca kuma bengi na njira ya thimu igongona riria rihanikire bengi nene guku muciini wa Nairobi. Ruto ne ikitiirite na kuri muingi na a Kenya othe na aria mangikorwo makiri na mathire ma magoti matakirihite kuoya mweke uyu na gukorwo makiriha niguo magikorwo makigunika na mubango uyu wa thirikari. This was the and the cabinet. It's very important for me to make this statement for the public. I know we have had a robust two-way conversation on what do we do with taxes that have penalties, that have accrued interest. We are now making an offer to our taxpayers who are trapped or struggling with interest, with accrued penalties, that you now have an opportunity to just pay the principal. And I expect that the tax-paying public will take advantage, especially those who are trapped in the space I am talking about. The program assists taxpayers facing financial challenges related to unpaid taxes, thus fostering economic growth and inclusivity by all Kenyan citizens. On banking, a myriad of threats, singly or in combination, pose fast mutating dangers and constantly test the integrity and resilience of our financial system. I am delighted that on both scores, the central bank is perfectly up to the task and has been able to ensure the soundness of our financial system and stewarded the emergence of a diverse, sophisticated, and competitive banking and financial service sector. This money has already been deposited. Na riboti iyo ya mutongoria wa bururi ni ndagitari William Ruto igie kwehererio magoti kana thire wa magoti na uria muingi magiko matarihite niragituheka mweke ningi tuikorwo tukihiuka kuria matukaini kana tureikiria oro hanini ngai kuririkania githii na mbere na kwaraniria nanie kugerera mutambo witũ wa Facebook ni @muthingi TV ona ũngĩkĩhũthĩra namba ya WhatsApp ni 94442544 ikiandomereria yako hau ni tũikorwo tukiaranĩria njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩcembia oro hanini ndũgathiore mitambo nyamu ndĩagĩcokeria na mangĩ maingĩ.
Leo nisingepata chakula ya kukula, lakini nimepata leo, nitasaidia kwa siku 3 na mnai kabla nakula chakula. We as community rich estate, we live in this community, we live with people who are also disadvantaged. So we sent out a word in our neighborhoods, in our communities. Sikia leo tumefurahia kuja kututembelea na kutuletea mazuri. Tuko na watu kutoka Mugumo, tuko na watu kutoka Gitamayo, wengine wametoka Kamitikona na wengi wao walikuwa wametoka ile kijiji ya Lutulu na vijiji zingine zile zimezingira hii area ya Kamiti Ridge. Asante sana Tatua Tatu. Embo mno Tatua Tatu. Asante sana Tatua Tatu. Dasa. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no ona tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihũrĩtwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku, kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nĩ ngatho na nĩtwagĩcokereria Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ twĩko tũgĩthiĩ na mbere marĩa tũgĩkũharĩrĩirie gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV mohoro hwainĩ. Na rĩu ndĩrakĩenda ningĩ tũgĩcoke harĩ riboti ĩgiĩ meharĩrĩria ma mbura ya kĩboboto, na nĩ atĩ thutha wa rũhonge rwa rĩera gũkorwo makĩanĩrĩra atĩ bũrũri wa Kenya nĩ wĩtanyĩtwo gũkorwo ũkĩamũkĩra mbura ĩno ya El Nino. Rĩu kaunti ya Nairobi nĩ makĩanĩrĩire ĩmwe ya mĩtaratara yao ya gũkorwo magĩthemana na hathara ĩrĩa yumanaga na mbura kana ĩngiumana na mbura ta ĩno, makĩtarĩria ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa makĩarĩire ya gũkorwo matigĩrĩra atĩ kana nĩ makĩonoria maĩ ma kĩguũ. Akĩaria hingo ya ũrugũria wa mĩhang'o ĩno, gavana wa kaunti ĩno nĩwe Johnson Sakaja nĩ akiugĩte atĩ arĩa maikaraga nyũmba-inĩ citakĩakĩtwo na mĩthingi mĩrũmu nĩ magĩkorwo magĩthamio. Ningĩ nĩ akĩrutĩire mĩkana kũrĩ ene kandarathi arĩa magĩtabanagia waki wa nyũmba ici matarĩ na kĩharĩro, akĩmera atĩ nĩ magũkorwo magĩtacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho. Before we solve a problem, we must understand it. To understand it, we must name its causes clearly and briefly. Our drainage problems have 5 main causes. Firstly, Nairobi has grown and keeps growing quickly. That means we haven't had time to plan buildings as well as we should have. So we find not just that
the buildings, but that even in places where flooding is not expected, we've had collapse of buildings because they're not up to standard. Earlier on, a few months ago, together with Waziri Zak, when we had buildings collapsing in Kiambu County as well as Kasarani, we went together and we had a meeting with the building inspectorate and the departments under the Ministry of Lands, and we instructed the building inspectorate to conduct a survey of unsafe buildings in Nairobi. We have received the report, and one of the actions we'll take in some of those buildings that cannot be brought back to standard, the ones that are irreparably, structurally in default, we will have to move people during this season. And we're asking those in the built industry, contractors, developers, please don't take shortcuts. Usijaribu ati unanunua simiti fake ama utumile chuma inafaa. Na guku bururi wa Kenya ukinyitanire na thĩ yothe hari ukungwiri wa muthi wa kwiruta muoyo ni World Suicidal Day. Kana arutwo a ma university kuma kaunti ya Embu ni magikitie rite na kuri anyiti itemi matiganite oro ndumwe na andu mari igweta bururi-ini hamwe na thirikari gukorwo makinyitanira hari guteithiriria kuhurana na ciiko cia andu kwiruta muoyo. Makiaria hindi ya mucemanio wa ugima mwega wa meciria ari ni kiambiriria kia muthi uyu uria uhanikire mbere ya rugongo guko ni kaunti ya Embu. Murugamiriri wa arutwo Nicholas Kasanga ni augite ati hari na bata wa gukorwo makiromboria ugima mwega wa meciria. Guko nake muikariri giti wa EXO kana niwe wa gikundi kia arutwo aya a university akiuga ati aria merutaga muoyo maumanagia na gwika uguo ni gukorwo makiaga umenyo na ugi wa kurua na mathina ma meciria. Tumekuja hapa siku ya leo Chicago ndiposa tukaweza kuwa na mental health walk na pia mental health talk concerning the World Suicide Prevention Day ambayo iko leo. Tukaonelea ni vizuri kama students ambao wametoka Embu County na wako different universities and colleges from Embu County, we come and sensitize people about the ways ama kujikinga ama kuprevent commit suicide, because it has been a rampant issue among youth and also among the middle age people. This is according to the data that we na ngai kuhoya urekeri ni tondu wa riboti iyo ikorwo igithongomana oro hanini. No tugitigane na icio tugithie na mbere ni ati aikari a Katani guko ni mwena wa Athi River ni magikoretwo kana ni makirurunganite thutha wa kware iria magikoragwo makirutira mawira mao iria ni makiria ma 50 gikorwo ikihingwo thengia wao gikorwo makikinyaniria mawatho ma ruhonge rwa uthaitiri kana uramati wa maria maturigiceirie niruo kuringana na aikari aya na aria maugite ati kware ici ikoretwo ikihe uboco wa oro muthenya makiria ma andu 10,000 ikihingitwo ni andu kana ni turia ni mena aria marakienda gukorwo makiguna o ene we gukiri uguo ni makiugite ati maragitio mahaki ma mamilioni ma mbeca niguo gukorwo magicokereria kware-ini ici. Tumeshangaa na juzi kuona kware zinafungwa bila notice, zinafungwa bila sababu, kware hazina makosa. Hatujaambua makosa ya kware ni nini, lakini tunaona county inakuja na serikali, wanakuja na administration, wanakuja na polisi, wanakuja wanafungisha kware bila kutuambia sababu ya kufunga kware ni nini. Kwa hivyo tunauliza ya kwamba hizi kware zimekuwa zikioperate for more than 10 years. Tangu tuanze hizi kware, tulianza wakati wa Gavana Mutua na zilikuweko, zimefanya over 10 years na hatujaikuwa tukifungua makware. Sasa tunauliza swali, hizi makware shida yake ni nini? Tunataka serikali ikuje clean, county government ituambie makosa ya kware ni nini na iko na mashida gani na serikali tunaomba kuuliza kwamba kama kware ziko na shida, si tunaitwa public participation. Idara ya wale wanahusika wanatuita, wanakuja tunafanya kama pamoja, tunajadiliana kware ziko na shida gani, tunaongea na kama ni kuna makosa inarekebishwa na kazi inaendelea. Kwale zimeajiri watu more than 10,000. Na sasa kama gavana wetu amekuja akakuta tumetulia huko. Tulikuwa na gavana Mutua.
Mutua hajawahi tusumbua hata siku moja. Hiyo miaka yote, more than 12 years, tulikuwa tunakaa huku na amani. Mutua hajawahi tusumbua. Lakini tangu gavana huyu mpya ameingia, tumeanza kuona change. Tunasumbuliwa sana. Quarries inafaa kupatiwa ile mabarua inahitajika. Si kufunga not the option. Langu kwamba serikali account iangalie hiyo menendo ya Medho. Na ile pesa Medho alichukua hapa arudishe. Asante. Tugetigana na icio cia mirurungano ya aikari a Katani riu tukihioka nginyanagia kaunti-ini ya Garissa na ni ati muingi mwena uyu orundu mwena atongoria kaunti ino ya Garissa ni makigaririria na ikinya ria mutongoria Ndagitari William Ruto ria guteaniria kana ria gwitikiria ndereti igie kuikurukio kana kunyihanyihio kwa grade ya kuingira macukuru-ini ma university. Atongoria acio ni magicokeirie mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ngatho ni undu wa gwitikiria ndereti ino na kuria maugite ati kurumirira ikinya riri ni kuongerera kana ni kwandikithitio wongerereku wa arutwo na makiria honge-ini itiganite cia ma university county-ini ino makiuga ati grade kana gukorwo grade ya kuingira macukuru-ini maya iri iguru ni undu urakihotometie mathomo na makiria kuri aria mangikorwo makienda guthii na mbere na mathomo mao ma iguru. Of many years, today we are able to celebrate the fact that many of our boys and girls have now applied to become teachers, to be trained as teachers. I'm really very impressed, and I must say that I'm happy with the information that I have been given this morning, that from a mega 100 students, today we're talking about close to other 700 students who have applied to join this college to be trained as teachers. And I must really, take this opportunity, first of all, to thank the presidential working party, which recommended the lowering, or rather the removal of the clusters, the subject clusters that was a hindrance, apparently, to the students joining the teaching fraternity. Everything has been lowered, and you can enroll in teachers training colleges, regardless of the cluster subject that normally brought headache to many students. You can now enroll, and I see this as a great opportunity to students from Northeastern Province. So I urge every student from this region to enroll in teacher training colleges. I know from this region we have 2 teachers training colleges, Mandera teachers and Garissa teachers. So enroll. This is a very big opportunity for you. This is a diploma course. When you are out, you will be a hot cake. So I urge every student with a C stand from the secondary schools to come and join the teachers training colleges, and you will be a teacher of this country tomorrow. na wana kigwa rugambi rou ugakimenya hatikiri undu ungi tiga gugicenjia kiratu tugagikira kiarafa na tugakiruga 1 moja nginya kuri haro-ini citu na kwa tugagikia kabiro uria ciana cia tumia iragithie na mbere na kwigarika na ni ati timu ya gibururi ya Harambee Stars ni magithiete na mbere na mehaririria mao na ni mbere-ini kana ni mwerekera-ini wa gukorwo magitungana na timu kuma bururi wa Sudan ya Muhuro. Ni mbitika ya kiuratana iria gitanyitwo gugikorwo ikihanika muthenya wa rucio igithakwo thutha wa timu ya Harambee Stars gugikorwo makihahithia kana thutha wa gukorwo makirikia mbitika ingi ya kiuratana iria maikorirwo magithaka na bururi wa Qatar kuria makimahahithirie na bao 1 kana bao 2-1. Nayo kamiti ya Senate egi mathako umuthi ni kirekereirie ndumiriri egi ungumania na wagi wa uigiririki makiuga ati ni ruhonge-ini rwa mubira wa ikabu niguo basketball. Kuringana na ndumiriri ino ni mataririe ati ruhonge ruru
ikoretwo rwagite woigiriki na uma gukirikana ati ona munyafarire kana mutafarire wa kigina nonekanite ikorwo utakiri na ukinyaniru uria wagirire. Basketball that can keep them upkeep, that can sustain them, that can make them who they are, and therefore the cleanup should happen. I want to call upon finally that uchaguzi wa federation zote ufanyike mara moja, na ikiwezekana wale wanasimamia hizi federations zikuwe ni watu ambao wanaelewa hiyo mchezo. Kama ni floorball, mtu wa floorball hata, na ikiwa hata 80% of the officials wakuwe kama hawa, then it will be very easier. I'm not saying 100%, 80%, so that they appreciate the challenge you face when you are playing football or athletics or any other. Ikiwa Kenya ita-invest kwa wanaspoti wetu, hatutahitaji kulipa brand Kenya ama sijui kulipa nani kwenda kumarket yetu sisi huko nje. Tunataka kijana yetu kama Omanyala vile alishinda jana na tunampongeza, avae t-shirt ambayo imeandikwa Kenya hakuna matata. Iweze kubrand Kenya, tusitumie pesa mingi kwa tourism. Ikiwa tunaweza tumia hawa wanariadha, basketballers, malkia strikers, volleyballers, floorballers, wale wote hockey players, tukiweza kuwapatia motivation ya kutosha, we shall not need kutumia pesa sijui kwa brand Kenya ama sijui kutuma watu huko. Na riboti iyo igie mutafarire moru wa muthako wa mubira wa ikabu kuringana na ndomereri ya kamiti ya Senate igie mathako niyo yagitwikira gaturumo ka maria tugikorwo tugikumathira na tugicokaniria guku metha-ini ya Muthingi TV ari mohoro hwaini. Ngatho cia mwanya niguitikira kunyitanira nani na gutwihokera wiroreri waku njitikiria ngikorwo ngithoma imwe cia ndomereri wa kindomera kugerera mutambo witu wa Facebook wa mudogo toti busi kia mutogo ugakiuga watching mudogo toti Godfrey Muthoni kana Geoffrey Muthoni wakiuga msoda gureti donyo tiondi. Ngatho cia mwanya muno mudogo toti Paul Degwa akiuga ati mohoro mathuranire ni ngatho muno. Mudogo toti Kairitu gakina gopunda kuona mudogo toti Pius Mwangi isikweke wakiria jesi yothe ya Kakuzi Mitubiri wadi ni ngatho muno. Mudogo toti Jeff Blue na mudogo toti Macho M ndage kuona. Ngatho cia mwanya muno ona mudogo toti garana egwetwe Job Mwaura ona wakira coaching ya maji no ndirai kuona ni gukigereire guku. Ngatho cia mwanya muno na hau niho ndagikira gaturu muno itana kiumira ningiendaga ngagigutiga na ithagumia na umuthi yakenda tukirongorerie karugano kamwe karugano na ngwiciria ni gagikorwo gagituthomithia na hari muthuri umwe wa kana waigikaraga itura rina na akiri na mwendwa wake na ni magikinyaga handu rimwe magikorwo makigucania kidogo na rimwe akiuga ni akwenda gugithomithia mutumia wake hihi maria agikoragwo akirwo ti mama na agika wega akimutwara date na akimugurira kahua na agithia akimuikaria o haria wega magikaraga ni akiona kametha tagako uguo haria andu magithia magaikara na ni agitwikire wa gicembia tuoro hanini agitiga baby yake hau uguo na kahua na agikaranga uguo akihura gaceti kana akiria ngamuri na ni agitwikire agiuka agicema wega acemete okahora mundu wake atarakimuona na agiuka akimuthitura riria agithitukire kahua karia gakiri gikombe-ini no kumirinjuka kamirinjukire kana gagisplash all over iguru wa metha na akimuria hihi niki giatuma uite kahua akiuga ati ni tondu niyo wamakia ikiuga gutire waita kahua ni tondu niko kauma gikombe-ini ngenda kuga atia gikombe kana gikombe gitigikoragwo kana ti uria hihi we wiciragia no kiria gikombe-ini nikio giitikaga hihi ona yo ngeita kindu gikombe-ini korwo ni cai uma ho niguo ungeitikire korwo ni curu wari ho niguo ungeitikire korwo ni soda yari ho niyo ingeitikire no hindi we augire ati ni tondu niyo wakimakia nikio ndageita ngenda kuga atia muturire-ini uyu ni tugikoragwo na gikombe kana muturire ni ugituheaga chance ya gukorwo na gikombe na ithuĩ nĩ tũkĩheagwo opportunity kana mweke wa gwĩthura kĩrĩa tũgwĩkĩra gĩkombe-inĩ. Ndikĩũĩ hihi rĩrĩa maũndũ magĩkũritũhĩra kana hihi rĩrĩa makũmbĩ magĩthiĩ makĩingĩha mũtũrĩre-inĩ yona kana rĩrĩa wakĩha ũndũ ndikĩũĩ nĩ gĩkombe-inĩ gĩaku. Ndikĩũĩ kana hihi nĩ gwathĩka, ndikĩũĩ kana hihi nĩ gũthikanĩrĩria ona gũkorwo wĩ mũndũ mwĩrutĩri. Na gũkorwo hihi kĩrĩa wĩkĩrĩte gĩkombe-inĩ gĩaku kana maundu makerituha kiria kiumaga no ngui
kiumaga no rumena kiumaga no njuruku na maria mangi muturire very fair gikombe ni uhetwo ene yo determine kiria ugwikira gikombe-ini ni kugereka mugambo ngatho cia mwanya kuri aria magenyi kuri wakinyitanira na ithwe na gwitihokera wiroreri wakwa na aria magikinyanira mutamburuko wa mohoro maitu ngatho cia mwanya mundu gwitoti Kariuki wa Nduati ni wagitindo kihangia niguo tugitigirira ni twamenya uria bururi uikarite mundu gwitoti Mwangi Paris niwe mwerekeri wa kuhoinwa umuthi mundu gwitoti Aizo akiuma thutha wa kindu gigwitwo graphics na ake mundu gwitoti Ephraim Bashia niwe muhuri wakwa wa mbica tukiuge atia kwendithĩria ũtukũ mwega Ngai wa Moroko wĩtana kũmenyera tũgĩcemane haha mũthenya wa rũciũ nĩ mũthĩ wa kerĩ Ngai njega nĩ ndinakunga rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi.